Mein Name ist Anna Bergmann. Ich bin 28 Jahre alt und arbeite als Kellnerin im Café Lindenhof in Hamburg. Nicht in der schicken HafenCity, nicht am eleganten Jungfernstieg, sondern in Wilhelmsburg, dort, wo die Mieten noch bezahlbar sind und die meisten Gast genau wissen, wie viel 50 Cent mehr beim Kaffee bedeuten. Meine Schicht beginnt jeden Morgen 6. Der Wecker klingelt 4:30 in meiner kleinen Einzimmerwohnung im 4. Stock ohne Aufzug. Die Wohnung riecht nach dem currywarm indischen Restaurant im Erdgeschoss, nach den Jahren, in denen sie schon so viel Menschen beherbergt hat, und manchmal, wenn ich Glück habe, nach dem frischen Kaffee, den ich mir aus der Arbeit mitbringe. Wenn dir dies Geschichte gefällt, würde es nicht so liken und den Kanal so abonnieren. Schreib in die Kommentare, wann was du schaust. Ich liebe es, wann ich so hören. Die Wunder sind done. Ich hör den Nachbarn hassen, das Baby im zweiten Stock weinen, die Tauben auf dem Dach trippeln. Aber es ist meins. Mein kleines Reich, erkämpft, arbeitet, bezahlte mit jedem Trinkgeld, jeder Doppelschicht, jeder Nacht, in dem mein Fuss so ertäten, dass ich nicht schlafen konnte. Ich sehe mein schwarz Blusen, die ich jeden Abend was che, damit ich frisch aussieht. Die Naht sind schon etwas ausgefranst, aber wann sieht man es nicht. Ich bind mein dunkelblondes Haar zu einem straffen Noten zusammen, nicht weil es elegant ist, sondern weil Herr Lindemann, der Kaufbesitzer, es so will. Hygiene, sagt Professionalität. Die S-Bahn ist schon voll, als ich einstage. Arbeiter mit Workserkassen, Krankenschwestern noch der Nachtschicht, Frauen mit Putzwagen. Wir nicht kennen uns so, ohne zu sprechen. Ein still Anerkennungswischenmenschen, die wissen, wie es ist, 5 Uhr morgens auf den Beinen zu sein, während die Stadt noch schlaft. Das Café Lindenhof ist kein besonderer Ort. Einfach holstisch, abgeschwätzt Stuhl, ein Tracen aus den Oxygen. Die Espressomaschine macht manchmal Geräusch, als würde sie gleich explodieren. Aber die Stammgast kommen seit Jahren. Frau Maler mit ihrem Milchkaffee und dem Rosenbrotchen, Herr Schmidt, der jeden Morgen Dieselbezeitung liest, die Bearbeiter von der Bostelner Bennen, die 7 Hirn Polten und die schwarzen Kaffee bestellen, als wär Medizin. Ich mag die Arbeit. Die Routine Beruhigt Michigan Kaffee einschenken, Teller servieren, Lächeln, kassieren. Es ist ehrlich. Niemand verlangt, dass ich mehr bin, als ich bin. Hier bin ich nicht die Frau, die Studium noch 3 Semestern abbrechen musst, weil das Geld nicht reicht. Nicht die, deren Mutter gestorben ist und deren Vater seine angerufen hat. Hier bin ich einfach Anna, die Kellnerin, die sich die Namen der Stammgast merkt und weiß, wie jeder seinen Kaffee trinkt. Manchmal, in den ruhigen Momenten zwischen den Schichten, wenn ich im Fenster stehe und die Elbe in der Fern glitzern sehe, denke ich an das Leben, das ich hat haben können. Die Anwaltskanzlei, das Schickbüro, die Sicherheit. Aber dann shuttle ich den Gedanken ab. Trom kosten so viel. Hut ist ein Dienstag im November. Draußen nieselt es, ein feiner, kalter Regen, der sich in die Nochen frisst. Die Heizung im Café funktioniert nur halb, also trage ich ein dun Strickjack über de Blus. Mein Hand sind rau warm weil Gesture spielen, mein Fuss schmerzen schon noch zwei Stunden. Aber ich lache weiter, serviere weiter, arbeite weiter. Denn was bleibt mir anderes übrig? Was ich nicht weiß. An diesem Dienstagmorgen sitzt bereits jemand in meinem Café. Jemand, der nicht heirer gehört. Jemand, der mein Leben für immer währenden wird. Sein Name ist Maximilian von Hohenstein. 36 Jahre alt, CEO der Hohenstein Industries, einem Familienunternehmen mit 15.000 Mitarbeitern und einem Gerätesumsatz von 3 Milliarden Euro. Sein Gesicht ist auf den Titelseiten der Wirtschaftsmagazin, sein Name in den Gesellschaftskolumnen. Doch Hut tragt kein maßgeschneiderten Anzug, kein italienischen Lederschuh. Hut tragt Jeans, ein schlicks graues Sweatshirt und abgetragen Turnschuhe. Sein dunkles Haar ist nicht perfekt gestellt,
sondern leicht zerzost. Ein dreitiger Bart bedeckt sein markantes Gesicht. Sieht aus wie ein Student, ein Handwerker, Agentment. Niemand. Das ist Absicht. Maximilian mockt das zweimal im Jahr. Verschwindet aus seinem Leben, legt die Master CEO ab get undercover in die Filialen seines Unternehmens, in die Cafés Restaurants, die zu seinem Portfolio gehören. Das Café Lindenhof gehört dazu, übernommen vor 6 Monaten als Teil einer Expansion-Strategie. Auf dem Papier. In Wirklichkeit kümmert sich niemand so klein Läden. Genau deshalb ist hier. Will die Wahrheit sehen. Nicht die Gestionten Bericht, nicht die nervösen Lächeln der Manager. Will sehen, wie es wirklich läuft. Ob die Mitarbeiter gut behandelt werden. Ob die Versprechen seines Unternehmens mehr sind als Marketing. Maximilian sitzt in der Ecke, ein Notizbuch vor sich. Beobacht. Sieht die Defektheizung, die Abschwätzen-Stuhl, die überarbeitet Kellnerin, die trotz allem lächelt. Sieht die Stammgast, die MIT Kleingeld bezahlen. Sieht ein Café, das funktioniert, nicht weil jemand investiert hat, sondern weil Menschen wie dies Kellnerin jeden Tag Bestes geben. Dan sieht es wirklich. Die Kellnerin MIT dem Strafen noten den müden Augen. Die Art, wie MIT Frau Müller spricht, geduldig, warm. Die Art, wie einem Kind, das MIT seine Mutter herinkommt, einen Keks susteckt, obwohl die Mutter ne einen Tee bestellt hat. Die Art, wie trotz allem Word ausstrahlt. Maximilian kennt viel Menschen. Geschäftspartner, die lächeln, während sie lügen. Frauen, die sein Geld sehen, nicht in. Vorstand, die in fürchten, nicht respektieren. Aber dies Kellnerin, dies Anna laut ihrem Namenschild, ist echt. Unverbraucht in ihrer Ehrlichkeit. Bestellt einen schwarzen Kaffee. Serviert, bemerkt ihr Hand. Rot rissig. Arbeiterhand. Hand, die mehr arbeiten, als sollten. Danke, sagt leise. Sie nickt nur, lächelt hoffentlich geht weiter. Keine Ahnung, ist. Keine Ahnung, dass über ihr Zukunft entschieden konnte. Genau das Beruhigen. Hier ist niemand. Nur ein Gast. Ein Mensch. Doch dann betreten zwei Männer das Café. Alles ändert sich. Es ist kurz noch zen. Die Frühstücksrush ist vorbei. Nur noch ein paar Gast sitzen verstrut an den Tischchen. Ich wüsste gerade den Tracenab, als die Tür aufgeht. Zwei Männer. Anfang 30, Lederjacken, rasiert Kopf. Einer hat ein Narb über der Augenbraue. Der andere trägt Ring an jedem Finger. Sie gehören nicht heiraten. Ich spür es sofort. Die Art, wie herinkommen, laut, besitzergreifend. Die Art, wie sich umschauen, als würden sie das Café taxieren. Kaffee, sagt der MIT der Narb. Kein Bit. Kein Ton, der noch frage klingt. Natürlich, sage ich Zwinge Michigan zu lächeln. Ich schenk zwei Tassen bring sie zum Tisch. Mein Hand sitten leicht, aber ich hoffe, sie merken es nicht. Du arbeitest hier schon lange oder? Fragt der MIT den Ringen. Sein Stimme ist ollig, so freundlich. Ein Jahr, antwort ich knapp. Gut. Lehnt sich zurück. Dann kennst du deinen Chef. Sag ihm, wir wären hier. Sag ihm, die Jungs von Petrov haben noch ihn gefragt. Mein Magen verkrampft sich. Petrov. Jeder in Wilhelmsburg kennt den Namen. Schutzgelderpressung, illegals Glücksspiel, Schlimmers. Herr Lindemann hat vor Monaten etwas erwähnt, aber ich hat nicht zugehört. Ich wollte nicht wissen. Ist hut nicht da, sage ich leise. Dann warte besser nicht so lang. Der MIT der Narb steht auf. Kommt nachher. So nah. Wir kommen nächst Woche wieder. Dan sollte antworten haben.
Legt sein Hand auf meinen Arm fest. Besitzer griefend. Du bist hübsch. Vielleicht sollte dich als Anzahlung anbieten. Das Blatt rauscht in meinen Ohren. Ich will Michigan losreißen, aber sein Griff ist wie Eisen. Die anderen Gast starren auf ihr Teller, wollen nix sehen, nix wissen. Nur ein Frau Meller, sieht Michiganen, angstlich, hilflos. Und dann steht jemand auf. Der Mann aus der Eck. Der mit dem Sweatshirt und den abgetragenen Schuhen. Geht nicht zu den Männern. Kommt direkt zu mir. Anna, sagt und sein Stimme ist fest, ruhig, aber mit einer Autorität, die Michigan aufblicken lässt. Entschuldig, dass ich so spät bin. Ich starr ihnen. Was? Legt sein Hand auf mein an der Schulter, sieht Michigan sanft aber bestimmt von dem Mann weg. Kommst du? Wir müssen los. Der Mann mit der Narb lasst nicht los. Wer bist du? Freund. Der Fremd sieht innen. Sein Blick ist ruhig, aber in seinen Augen liegt etwas Hartes. Etwas Gefährliches. Und du lässt es sei jetzt los. Die beiden Männer wechseln einen Blick. Der mit den Ringen lacht kurz auf. Freund ja. Warum glauben wir die nicht? Und dann Wohnung, büt sich der Fremd zu mir und flüstert, so leise, dass nur ich es hör. Vertrau mir. Nur für einen Moment. Ich sieh in sein Augen. Grau, klar, ernst. Und etwas in mir, etwas Uraltes, Instinktives, sagt. Ja. Also flüster ich zurück, mein Stimme zittend aber fest. Küss Michigan jetzt, oder merken es. Sauget nur einen Herzschlag. Dann legt sein Hand in mein Wange, sanft, als wär ich zerbrechlich, als wär ich wertvoll. Und küsst Michigan. Es ist kein hastiger Kuss, kein Schauspiel. Es ist weich, warm, aber entdeckt. Sein Lippen sind fest und sicher, sein Hand holt mein Wange, als würde Michigan schützen. Und für einen absurden, unmöglichen Moment vergess ich alles. Die Männer, die Angst, das Café. Es gibt nur in, diesen Fremden, de Gerade mein Leben rettet. Als wir uns losen, sieh ich, wie der Mann mit der Narb den Arm hat fallen lassen. Beide Männer starren unsen, unsicher, ob sie uns glauben oder nicht. Tut mir leid, Jungs, sagt der Fremd, sein Stimme jetzt lockerer, fast belustigt. Sie ist virgben. Aber schonen Tag noch. Legt seinen Arm an mein Schultern, fest, besitzergriefend, beschützend. Und ich lasse es zu. Ich len Michigan sogar in, spiel mit. Weil ich kein ander will have. Weil ich nicht will, dass sie zurückkommen. Die Männer wechseln wieder einen Blick. Dann nickt der mit den Ringen. Nächst wosch. Sag es deinem Chef. Sie gehen. Die fällt hinter ihnen ins Schloss. Die still im Café ist renbetobbend. Ich zittere jetzt wirklich. Mein Beine geben noch, aber der Fremd holt Michigan fest. Hey, sagt leise. Atmen. Einfach atmen. Ich atme. Aus langsam beruhigt sich mein Herzschlag. Danke, flüstere ich schleierlich. Keine Sech. Lasst Michigan los, tritt einen Schritt zurück. Get es. Ich nick, obwohl es ein Lüge ist. Ich sieh hinrichtigen. Dieser Mann, dieser Fremd. Ist groß, über 1,80, mit breiten Schultern und einer Haltung, die Vertrauen ausstrahlt. Sein Gesicht ist markant, die Nase leicht krumm, als wär im algebrochen Wardens. Aber sein Augen sind freundlich. Ich kenn dich nicht einmal, sag ich. Ein kleines Lächeln. Maximilian. Aber die meisten nennen Michigan Max. Anna. Mein Stimme ist immer noch zittrig. Ich weiß. Seid auf mein Namensschild. Hör zu, Anna. Dies Männer. Sie kommen wieder.
Und nachts mal bin ich vielleicht nicht hier. Ich schluck. Ich weiß. Hast du jemanden, den du anrufen kannst? Die Polizei. Ich lach bitte. Die Polizei. Die kommen hier nicht her. Nicht für uns. Max sieht Michigan langen. Dann nimmt einen Stift vom Tracen, kritzelt etwas auf ein Serviette. Hier. Mein Nummer. Wenn sie wiederkommen. Ruf Michiganen. Ich bin in der Nähe. Ich starr auf die Serviette. Warum hilfst du mir? Sagt. Weil niemand das verdient hat. Weil du skeinst ein gut Person zu sein. Und die Welt braucht mehr davon. Tronnen brennen hinter meinen Augen. Ich nick nur, stopf die Serviette in mein Tasch. Max legt Geld auf den Tracen. Viel zu viel für einen Kaffee. Pass auf die Kauf, Anna. Dann geht Die schleißt sich hinter ihm, und ich stehe, alien mit dem Geschmack seins Kusses noch auf meinen Lippen und dem Gefühl, das mein Leben gerade ein Wendung genommen hat, die ich nicht wusste. Teil 2. Die Verbindung. Die Serviette mit seiner Nummer liegt 3 Tage lang auf meinem Nachttisch. Ich starr sie jeden Abenden, beaver ich das Licht ausmache. Maximilian. Max der Fremd, der Michigan geküsst hat. Ich hab versucht, in zu vergessen. Aber jeden Morgen, wenn ich ins Café komm, suchen mein Augen automatisch die Eck, wo gesessen hat. Ist da. Natürlich nicht. Warum sollte zurückkommen? Am Freitag passiert es. Ich schließe das Café ab, noch 8 Uhr abends. Die Straße ist dunkel, feucht warm Regen. Wilhelmsburg ist wirklich sicher, aber normalerweise kenn ich die Gesichter. Hut nicht. Ein Auto holt am Straßenrand. Ein schwarzer Mercedes. Die Scheibe rollt herunter, und ich sieh hin. Den Mann mit der Narbe. Dein Chef war Hut auch nicht da, sagt Mein Herz hammert. Kommt Montag. Montag. Nickt langsam. Okay. Aber falls die falsche Antwort gibt. Seid auf Michigan, wo wissen, wo du wohnst, Anna. Das Auto fahrt davon. Ich stehe da, sitzend, und plötzlich ist die Serviette in meiner Tasche die einzige Rettung, die ich have. Ich rufen. Mein Finger zittern so stark, dass ich die Nummer zweimal falsch eingib. Beim dritten Versuch klingelt es. Ja. Sein Stimme. Tief. Ruhig. Max. Mein Stimme bricht. Es ist Anna. Vom Café. Ein Pause. Was ist passiert? Sie waren wieder da. Sie haben gesagt. Ich schluck. Sie wissen, wo ich wohne. Wo bist du? Kein Fragen. Nur Ephesians. Vor dem Café. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Blieb da. Ich bin in 10 Minuten da. Legt auf. Ich steh hinter der flackenden Straßenlaternen und soll die Sekunden. Jed's Auto, das vorbeifahrt, lasst Michigan zusammensacken. Jeder Schatten ist ein Bedrohung. Noch 8 Minuten holt ein Auto vor mir. Ein unauffälliger VW Golf, nicht der Mercedes, den ich vielleicht erwartet hat. Max steigt aus. Tragt immer noch normale Kleidung, aber diesmal ein Dunkeljack, Jeans, Festschuhe. Stieg ein, sagt Ich zögere nur einen Moment. Dann steig ich ein. Das Auto riecht noch Leder und einem dezenten Aftershave. Es ist warm. Sicher. Max fährt los, ohne zu fragen, wohin. Mir alles. Ich Von Petrov, von den Drohungen, von Herrn Lindemann, der zu verangsteit ist, zur Polizei zu gehen. Von meiner kleinen Wohnung, die jetzt nicht mehr sicher ist. Max hört zu, ohne zu unterbrechen. Als ich fertig bin, sagt du kannst heute Nacht nicht nach Hause. Ich have nirgendwo anders hin. Doch. Wirft mir einen Blick zu.
Du kommst mit zu mir. Ich starrinnen. Ich kenn dich nicht. Ich weiß. Suchst. Aber ich bin sicher als deine Wohnung. Vertrau mir. Ne für ein Nacht. Etwas insaner Stimme, etwas ehrlichs, last Michigan nicht ken. Wenn dies Geschichte dein Herz berührt, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, keine emotionale Geschichte wie dies zu verpassen. Den Unterstützung bedeutet alles. Wir fahren aus Wilhelmsburg heraus, über die Elbrücken, durch die belugten Straßen der Innenstadt. Dan in ein Viertel, das ich ne vom vorbeifahren ken. Harvesthüd. Breitstraßen, alte Villen, hohe Baume. Reichtum, still selbstverständlich. Max Holt vor einem Altbau. Nicht protzig, aber elegant. Hohe Fenster, schmiede diesen Balkon. Hier. Mein Stimme klingt klein. Hier. Steht aus, öffnet mir die Tür. Komm. Die Wohnung ist im dritten Stock. Alles die Tür öffnet, stockt mir der Atem. Hohe Decken, Parketboden, Flügel am Fenster. Bucherigale voller alter Klassiker. Kunsten den Wanden, nix protziges, aber alles von Qualität. Bist du? Die Frage platzt aus mir heraus. Max schließt die Tür, lehnt sich dagegen. Jemand, der helfen möchte. Das ist kein Antwort. Suchst. Ich arbeite in der Wirtschaft. Unternehmensberatung. Ich habe Glück gehabt finanziell. Es ist nicht die ganz Wahrheit, ich spüre es. Aber ich bin zu müde, weiter zu fragen. Das Gastezimmer ist dort. Seid auf ein Tür. Badezimmer den Ben. Nimm, was du brauchst. Ich bin nebenen, falls. Bricht ab. Falls was. Falls du Angst hast. Falls du reden willst. Ich bin da. Tronnen brennen in meinen Augen. Ich nick nur, kann nicht sprechen. Das Gastezimmer ist größer als mein ganz Wohnung. Ein breites Bett mit frischer weißer Bettwasch, Kissen, die wie Wolken aussehen. Ein Schreibtisch am Fenster mit Blick über die Alster. Ich dusch lang, lasse das Heißwasser die Angst wegspülen. Als ich herauskom, find ich ein T-Shirt und ein Jogginghose auf dem Bett. Seine Kleidung. Sie riecht nach seinem Aftershave, frisch, männlich, beruhigend. Ich kann nicht schlafen. Zu viel Gedanken. Am Mitternacht steh ich auf, gehe leise zur Küche. Max sitzt am Tisch, ein Laptop vor sich, ein Tass Tee in der Hand. Kann nicht schlafen? Fragt ohne aufzublicken. Nein. Tee. Holt die kann hock. Ich nick, setze Michigan ihm gegenüber. Schenkt mir ein, schiebt die Tass über den Tisch. Unsere Finger berühren sich kurz. Ein Funk. Warum tust du das? Flüstere ich. Ich hab dir doch gesagt dash. Nein. Ich schüttel den Kopf. Die Wahrheit. Max klappt den Laptop zu, sieht Michiganen. Wirklich an. Weil ich vor 3 Jahren suchen musst, wie jemand bedroht wird. Ich tat nichts. Angst, Freiheit. Dies Person. Sie hat sich das Leben genommen. Ich hab mir geschworen, wieder wegzuschauen. Die Ehrlichkeit in seinen Worten trifft Michigan, es tut mir leid. Mir auch. Trinkt einen Schluck. Aber vielleicht kann ich es diesmal richtig machen. Wir sitzen schweigender, trinken Tee, langsam lost sich die Anspannung. Ich sieh hin richtigen. Nicht als Retter, nicht als Fremden. Als Mensch. Jemanden, der auch Narben tragt. Danke, sag ich schließlich. Gern Gesture Anna. Am nächsten Morgen watch ich auf. Die Sonne scheint durch die hohen Fenster. Ich riech frischen Kaffee. Als ich in die Küche kam, steht Max am Herd, mockt Rührei. Guten Morgen, sagt mit einem Lächeln. Morgen.
Ich voll Michigan seltsam Verlegen in seinen Sacken. Ich have nachgedacht, sagt warende das ei auf zwei Teller vertelt. Du kannst hier bleiben. Bis die Sach geregelt ist. Max, ich kann nicht dash. Du kannst. Das Zimmer steht leer. Und ich. Sagt. Ich werd Michigan besser fühlen, wenn ich weiß, dass du sicher bist. Ich sieh hinnen, Dyson Mann. De Michigan nicht kennt und trotzdem alles riskiert. Warum? Stellt den Teller vor Michigan, setzt sich. Weil du es verdienst. Und weil. Lächelt schief. Weil ich dich gern kuss. Ich werd rot. Lachleis. Und nick. Okay. Für ein paar Tage. Ein paar Tage, wiederholt Doch wir beid wissen bereits, dass es mehr werden wird. Die nächsten Tage sind seltsam und wunderbar zugleich. Ich gehe morgen zur Arbeit. Max fahrt Michigan und holt Michigan ab. Bleibt im Café, arbeitet an seinem Laptop in der Ecke, in stiller Beschützer. Die Männer von Petrov kommen nicht zurück. Noch nicht. Abends kochen wir zusammen. Oder besser, Max kocht, und ich schaue zu, beeindruckt von seiner Fähigkeit, mit Dreise Totten etwas zu sorben, das besser schmeckt als alles, was ich gegessen have. Wo hast du das gelernt? Frag ich, während der Post schwenkt. Von meiner Großmutter. Sie sagt immer, ein Mann, der nicht kochen kann, ist hilflos. Lächelt. Sie hat recht. Wir essen am Tisch, reden über alles und nix. Erzählt von seiner Familie, dem Druck, das Familienunternehmen zu übernehmen, den Erwartungen. Ich erzähl von meiner Mutter, dem abgebrochenen Studium, den Traumen, die ich begraben have. Du konntest zurückgehen, sagte Lies. Zum Studium. Ich konnte dir helfen. Ich will kein Almosen. Es ist kein Almosen. Es ist eine Investition. In jemanden, der es verdient. Sein wird berühren Michigan mehr, als sei sollten. Am vierten Abend, während wir auf dem Sofa sitzen, ein Film im Hintergrund läuft, den keiner von uns wirklich anschaut, rutscht Max nachher. Sein Hand liegt auf der Lehne hinter mir, nicht berührend, aber nah. Anna, sagt leise. Ich dreh Michigan zu ihm. Ja. Ich muss dir etwas sagen. Mein Herz beschleunigt sich. Was? Atmet tief ein. Ich have nicht die ganz Wahrheit gesagt. Über Michigan. Ich weiß. Ich lächel schwarz. Niemand mit einer Wohnung wie dieser ist ne Unternehmensberater. Lacht überrascht. Du bist schlauer, als ich dacht. Also, bist du wirklich? Sagt. CEO. Hohenstein Industries. Das Café. Gehört zu meinem Unternehmen. Ich war undercover, zu sehen, wie es läuft. Ich starr innen. Sekunden vergehen. Du bist. Mein Chef. Technisch gesehen, ja. Ich steh auf. Mein Kopf dreht sich. Du hattest es mir sagen sollen. Ich weiß. Aber ich wollt nicht, dass du anders mit mir umgehst. Ich wollt. Steht ebenfalls auf. Ich wollt, dass du Michigan siehst. Nicht mein Geld. Nicht meinen Titel. Michigan. Und jetzt. Was bin ich für dich? Ein Projekt. Ein gut Tat. Nein. Kommt nachher. Anna, du bist das Test, was mir seit Jahren passiert ist. Du siehst Michigan an als wär ich ein normaler Mensch. Nicht als Geldquell, nicht als Karriereleiter, als Max. Tronnen brennen in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob ich da vertrauen kann. Das wirst ich. Sein Stimme ist rau. Aber gib mir ein Chance. Lass Michigan desagen, dass das hier echt ist. Ich sieh hinnen, wirklichen. Dyson Mann, der Michigan Geritet, beschützt, mir ein Zuhaus gegeben hat.
Ich sehe kein Luge. Ne Hoffnung. Ein Chance, flüstere ich. Atmet aus, erlichtet. Dan tater etwas unerwartetes. Niet nieder, nimmt mein Hand. Ich schwor dir, Anna. Ich word dich nie belügen. Nje. Abjetzt ne die Wahrheit. Digest ist so ehrlich, so verletzlich, das etwas in mir bricht. Ich sehe ihn hoch, leg mein Hand auf sein Wangen. Dan sag mir die Wahrheit. Was fühlst du? Sein Augen werden dunkel. Ich fühl, dass ich dich jeden Tag mehr mag, dass ich an dich denke, wenn ich aufwache. Dass der Gedanke, dich zu verlieren, Michigan umbringt. Max. Ich weiß, es ist zu früh. Ich weiß, du brauchst Zeit. Aber Anna. Legt sein sternen Mien. Du bist nicht mein Projekt. Du konntest mein alles sein. Ich kassin. Diesmal nicht aus Notwendigkeit, nicht aus Angst. Aus Wall. Aus Verlangen. Aus dem überwältigenden Gefühl, dass dieser Mann, dieser unmöglich, reich moktige Mann, Michigan wirklich sieht. Der Kuss ist tief, langsam, voller unausgesprochener Versprechen. Sein Arm umschließen Michigan, halten Michigan fest, als wär ich kostbar. Zoom es 10-mal seit Jahren ich Michigan sicher. Gewollt. Jeliet. Alles wär uns trennen, sind wir beide temlos. Blieb, flüstert nicht im Gastezimmer. Bei mir. Ich nick. Kein Wort nötig. Wir gehen in sein Zimmer, Hand in Hand. Die Nacht ist lang voller sanfter Berührungen, geflüsterter Geständnis, dem langsamen aber alle Mauern, die wir beid so lang aufgebaut haben. Am nächsten Morgen wacht Max früh auf. Ich spür, wir sich vorsichtig aus dem Bett gleitet, versucht, Michigan nicht zu wecken. Aber ich bin schon wach, beobacht in im dämmerigen Licht. Wohin? Murmelig. Dreht sich lächelt. Ich muss etwas regeln. Das Café. Petrov. Ich will, dass es in det. Max, das ist gefährlich. Ich weiß. Kommt zurück, kusst mein Stern. Aber ich kann nicht zulassen, dass waiten. Oder Judgment anderem. Was wirst du tun? Etwas, das ich schon langst hat tun sollen. Das richtig. Geht. Ich bleib im Bett, unruhig, voller Sorg. 2 Stunden später bin ich im Café, als es passiert. Die geht auf, ich erwart die Männer von Petrov. Stattdessen kommen 3 Polizisten in Zivil, gefolgt von Max aber nicht der Max, den ich kenn. Dieser Max trägt einen maßgeschneiderten Anzug, dunkelblau, perfekt sitzend. Sein Haar ist gestelt, sein Gesicht rasiert. Sieht aus wie jemand, der die Welt besitzt. Vielleicht tut das. Anna, sagt sein Stimme ist die gleich, aber sein Auftreten ist anders. Moktiger. Ich starr ihnen. Was? Die Polizei hat Beweis gegen Petrovs Organisation. Genug, sie wegzusperren. Seid sicher. Alle. Herr Lindemann kommt aus der Küche, sieht Max, dann die Polizisten. Sind sie? Max reicht ihm die Hand. Maximilian von Hohenstein. Ich besitze dieses Café. Ich wollte Michigan persönlich entschuldigen, dass wir sie ihr Mitarbeiter nicht früher gestützt haben. Herr Lindemanns Mund klappt auf. Dann sieht Michigan an. Du kennst ihn. Ich nick stumm. Max wendet sich in Michigan. Kann ich dich kurz sprechen? Draußen. Wir gehen vor die Tür. Der Novemberwind ist kalt, aber ich spür ihn kaum. Du hattest es mir sagen können, sag ich leise. Ich wollt dich schützen. Nicht beeindrucken. Nimmt mein Hand. Anna, nix hat sich geändert. Ich bin immer noch der Mann, der MIT trinkt. Der MIT der kocht. Der. Sorget.
de sich in Dijk verliert hat. Mein Atem stockt. Was. Ich liebe Dijk. Die wird sind einfach. Ehrlich. Ich weiß, es ist verrückt. Wir kennen uns kaum. Aber ich have noch nie jemanden getroffen wie Dijk. Jemanden, de Michigan sieht. De Michigan will, nicht mein Geld. Der. Lächelt. De Michigan kust, weil sie es will, nicht weil sie es. Tronnen laufen über mein Wangen. Max. Du musst nichts sagen. Ich weiß, ich bin zu viel. Zu reich. Zu kompliziert. Aber Anna, ich schwöre, ich werde nie aufhören, dich so zu behandeln, wie du es verdienst. Wie ein Königin. Ich lach durch die Tronnen. Ich will kein Königin sein. Was willst du dann? Dich. Einfach dich. Sein Lacheln ist das schönst, was ich je gesehen have. Sieht Michigan in sich, kust Michigan, mitten auf der Straße, vor dem Café, vor den Stammgassen, die durch das Fenster starren. Und ich kuss Zurich. Mit meinem ganzen Herzen. Teil 3. Das Glück. Die nächsten Wochen sind ein Wirbelwind. Petrovs Organisation wird zerschlagen. Die Männer verhaftet. Das Café bekommt ein vollständige Renovierung. Neue Heizung, neue Möbel. Herr Lindemann bekommt ein Gehaltserhöhung und die Sicherheit, das niemand in je wieder bedrohen wird. Und ich. Ich lieb immer noch bei Max nicht weil ich muss. Weil ich will. Besteht darauf, dass ich mein Studium wieder aufnehm. Ich soll, sagt als darlehen, wenn du willst. Oder als Geschenk. Mir egal. Aber du verdienst es, den Traum zu leben. Also schreib ich Michigan wieder in. Jura. Das, was ich immer wollt. Aber nicht alles ist perfekt. Die Presse hat Wind von uns bekommen. CEO datiert Kellnerin, steht in den Schlagzeilen. Einige sind romantisch, andere. Weniger nett. Goldiger, flüstert jemand. Als worauf einer Veranstaltung sind. Ich Tuesday so, als hat ich es nicht gehört, aber Max tut es nicht. Dreht sich sein Blick eisig. Was haben sie gesagt? Der Mann, ein Vorstandsmitglied, wird blass. Nix Herr von Hohenstein. Nein bit. Wiederholen sie es. Max, Stimme ist leise, aber gefährlich. Max, murmelig. Lass es. Nein. Sieht Michiganen. Du verdienst Respekt. Von allen. Wendet sich der Mensch zu. Alle starren UNSen. Mein Damen und die Herren. Darf ich Ihnen Anna Bergmann vorstellen? Sie ist nicht nur mein Partnerin, sondern die starkst, klugst, mutigst Frau, die ich kenn. Sie hat mehr Word in ihrem kleinen Finger als die meisten von Ihnen in ihrem ganzen Körper. Still. Dann beginnt jemand zu klatschen. Frau Schneider, die Leiterin der HR-Abteilung. An dir folgen. Nicht alle, aber genug. Ich werd rot, aber ich lachel. Max nimmt mein Hand, küsst sie. Danke, flüstere ich. Immer. An einem verschneiten Dezemberbend, 3 Monate nachdem wir uns kennengelernt haben, nimmt Max Michigan MIT an einen besonderen Ort. Die Außenalster, Zugfroren, MIT liegt Ketten geschmackt für den Weihnachtsmarkt. Wir gehen über das Eis, Hand in Hand. Die Kalt ist beißend, aber ich spür sie kaum. Ich bin warm, geborgen in seinem Mantel, den mir umschlägt hat. Anna, sagt plötzlich. Ich dreh Michigan zu ihm. Niet nieder. Mitten auf dem Eis. Ein klein Schachtel in seiner Hand. Max, was? Ich weiß, es ist zu früh. Ich weiß, wir sollten warten. Aber Anna, ich have mein ganzes Leben auf dich gewartet. Und ich will keinen Tag mehr verschwenden. Öffnet die Schachtel. Ein Ring, einfach, elegant. Ein Saphir, umgeben von kleinen Diamanten.
Heirat Michigan nicht weil ich reich bin. Nicht weil ich dich retten kann. Sondern weil du Michigan gerettet hast. Weil du mir gesiegt hast, was es bedeutet zu leben, zu lieben, zu fühlen. Tronnen Stromen über mein Gesicht. Ja, schlachig. Ja, ja, ja. Steckt mir den Ring in den Finger, steht auf, kust Michigan am UNS Hirem applaudieren Menschen, aber es ist ne Rauschen. Es gibt ne UNS. Ich liebe dich, flüsterte gegen mein Lippen. Ich liebe dich auch, flüstere ich zurück. Wir eriten im Frühling. Ein klein Feier, ner engst Freund die Family. Im Garten von Max Grosseltenhaus in der Lüneburger Heide. Dort war alles begann. Frau Müller ist da, in einem neuen Kleid, strahlend. Herr Lindemann bringt das Kaffee-Team mit. Sie sind mein Family geworden. Max, Family ist kompliziert. Sein Mutter ist reserviert, sein Vater kritisch. Aber alles sei sehen, wie Max Michigan anzieht, wie ich in Holt, schmilzt kalt langsam. Du magst ihn glücklich, sagt sein Mutter schleierlich zu mir. Das ist alles, was zahlt. Die Zeremonie ist kurz, ehrlich. Max weint, als ich mein gelobt sprech. Ich wein, als sein spricht. Ich versprech, sagt dich jeden Tag zu lieben. Dich zu schätzen. Dich zu sehen. Nicht als mein Rettung, sondern als mein Gleichgestalt. Mein Partnerin. Mein Liebe. Ich versprech dasselbe. Beide Feier spielt ein Band. Max sieht Michigan auf die Tanzfläche. Erinnerst du dich? Fragt An was? Daran, dass du Michigan gebeten hast, dich zu küssen. Ich lach. Ich hat kein Wall. Ich schon. Sieht Michigan nachher. Ich word es wieder tun. Tausend mal. Wir tanzen, wie damals, aber diesmal ohne Angst. Ner Liebe. 6 Monate später sitzen wir auf der Terrasse unseres neuen Hauses. Nicht die Villa in Harvesthüde, sondern etwas Kleines, gemütliches in Blankenese. Blick auf die Elbe. Ich studiere Jura, im zweiten Semester. Es ist hart, aber Max unterstützt Michigan. Liest mein Aufsatz korrekter, quizt Michigan ab, viert jeden kleinen Erfolg. Das Café Lindenhof floriert. Wir gehen jeden Sonntag hin, frühstücken den Stammgassen. Sie behandeln uns wie Family. Max hat seine Arbeit reduziert, verbringt mehr Zeit zu Hause. Das Leben ist zu kurz, sagt Ich will es da verbringen. Hut ist ein besonderer Tag. Ich have ein Geheimnis. Ein kleines, wunderbares Geheimnis. Max, sag ich, während wir den Sonnenuntergang betrachten. Nimmt einen Schluck Wein. Ich have etwas für dich. Ich reich ihm ein klein Schachtel. Öffnet es darin, ein winziger Paar Babyschuh. Sein Augen werden groß. Anna, bist du schwanger? Sein Wotchen. Lasst den Wein fallen. Das Glas zerschelt, aber es ist egal. Sieht Michigan in sein Arm, het Michigan hock, dreht Michigan. Wir bekommen ein Baby, flüstert ehrfürchtig. Wir bekommen ein Baby, wiederhol ich. Setzt Michigan ab, legt sein Hand auf meinen Knockflatschen Bauch. Ich liebe dich. Beid. Wir lieben dich auch. Als die Sonne untergeht, malen wir Pläne. Einen Namensraum, Kindernamen, Zukunftsraum. Ich denke zurück an die Kellnerin, die vor einem Jahr in einem kalten Café stand dacht, Traumkosten zu viel. Ich hat unrecht. Traumkosten nix, wenn man den Mut hat, sei zu leben. Manchmal, ganz selten, wenn man Glück hat, kommt ein Fremder in dein Leben flüstert, Küss Michigan jetzt, oder merken es. Alles ändert sich. Für immer. Danke, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn dir dies Geschichte gefallen hat,
schau dir die anderen Videos auf deinem Bildschirm. Und wenn du noch nicht abonniert hast, tu es jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Ende.